Chemistry Grade 11 Unit 4 Part 1 Har'a kan ilaallu keemistirii kutaa 11ffaa yuunitii 4ffaa paartii isa jalqabaati. Yuunitiin keenya keemikaal kaayinetiksiidha. Kanaafuu keemikaal kaayinetiksiirraa waan tokko murtaa'e ilaalla. Chemical kinetics is area of chemistry concerned with the speed or rate at which reaction occur. Chemical kinetics kan jennuun damee keemistirii ta'ee ka'ee saffisa yookiin ariitii itti chemical reactioniin uumamu kan qo'atu jechuudha. So the word kinetics means the movement or a change jechuudha. Kinetic jechuun maal jechuudha? Jijjiirama yookiin sochii jechuudha. Hiikumti isaayyuu jechuudha. So chemical kinetics refers to the rate of reaction which is change over times in the concentration of reactant or product. Walumaa galatti chemical kinetiksiin maal qo'ata jechuudha? Jijjiirama concentrationiin reactantii yookiin productii yeroo murtaa'e keessatti fiduu jechuudha. Yookiin hangam gidduutti jijjiirama waa'ee yeroo isaa yookiin saffisa isaatii jechuudha. Walumaa galatti chemical kinetiksiin kan inni qo'atu. Chemical kinetiksiin waa'ee reetii qo'ata eega jennee what is rate of reaction? Rate of reaction jechuun maal jechuudha? Rate of reaction is a change in concentration of reactant or a product over a given period of time. Rate of reaction jechuun jijjiirama concentration reactantii keenyaa yookiin concentration product keenyaa yeroo nuu kenname keessatti jechuudha. So the rate of reaction is calculated by what? By dividing changing concentration of reactant or product by the time given or time taken for the change to occur. Mathematically akkamitti rate of reaction keenyaa arganna yookiin calculate goona yoo jenne concentration reactantii keenyaa keessatti jijjiirama uumame yeroo sanaaf irra yookiin jijjiirama productii keessatti uumame yookiin concentration productii keessatti uumame sana yeroo nuu kennameef irraa jechuudha. The word rate means speed. It is the speed at which reactant disappear or products appear or formed. Rate jechuun ariitii yookiin saffisa itti reactantiin uumame yookiin reactantiin bade yookiin productiin uumame jechuudha. Why? Because the final concentration of reactant is smaller than the initial one because the reactants are being disappeared or they are being consumed. Maal ta'aa jiranii? Consume ta'aa jiran yookiin hir'achaa deemanii jechuudha. For example, graphically yoo ilaalle jechuudha rate of reactionii fakkeenyaaf for a simple reaction A changes to B, the rate of reaction is expressed in terms of what? In terms of reactant concentration. Also, we can express it in terms of product. Akka productiitti yookiin reactantiitti illee ibsuu hin dandeenyu rate of reaction keenya. Fakkeenyaaf asitti change in concentration of A over T jechuun maal jechuudha? Change of concentration of what? Concentration of A means concentration of A final minus concentration of A initial. So we have to use what? Minus sign here. We have to use minus sign. So as I have told you, the negative sign indicates the concentration of reactant is decreasing or being consumed. But by convention, rate of reaction is positive quantity. Akkuma waliigalaatti rate of reaction maalidha? Positive waan ta'eef. Note that concentration is usually expressed by what? Mole per liter or molarity. Mole per liter dhaan ibsama concentration keenya jechuudha.
So rate of reaction akkamitti ibsuu hin dandeenya? Because it involves the time taken. Mole per liter times second, or uh, mole over liter times second. Mole. The another one is reaction rate and stoichiometry. Consider, for example, 2A changes to, or 2 mole of A is changed to B. So for 2 moles of A, there is 1 mole of B, or the rate of disappearance of A is twice of rate of appearance of B. Productiin uumamuu yookiin reetiin itti A'n yookiin reactantiin keenya itti badu maalidha? Twice of appearance of B. Yeroo itti yookiin appearance yookiin uumama productii keenyaa yeroo 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu foormii kanaan rate is equals to minus 1 over 2, because why we use negative sign? Because it is reactant, and this is equals to change in B over change in theta jechuudha. In general form of reaction, reactionii kanaaf jechuudha. The another one is determination of rate of reaction. Rate of reaction quantitatively illee akkasuma qualitatively illee ibsuu ni dandeenya. Quantitatively, to determine rate of reaction, we need to measure changes in concentration over time. Hammaan ibsuudhaaf jijjiirama concentration keessatti uumame sana yeroodhaan argachuu dandeenya. An accurate quantitative estimate of rate of reaction at a given moment during the reaction can be obtained from what? The slope of the tangent to the concentration time graph at that particular instant. Tangent of slope of tangent sana yookiin tangent line sana fi concentration time graph irraa maal argachuu dandeenya? Accurate quantitative estimation argachuu dandeenya jechuudha. So the rate of reaction is greatest at the beginning and slow down as time proceed. Akkuma sila giraafiidhaan isin ibsuuf yaaletti rate of reactioniin jalqaba irratti guddaadha. Haala taayimii yeroon dabalaa deemu rate of reactioniin keenya maal ta'aa deema jechuudha? Hir'achaa deema jechuudha kan reactantii. But kan productii dabalaa deema, kan reactantii garuu hir'achaa deema jechuudha. Why? Because the concentration is decreasing. Some method to determine the concentration of reactant or product. Karaawwan biraa kan ittiin ibsuu dandeenyu immoo maalidha? Inni jalqabaa hanga insoluble solid formed jajjaboo bulbulamuu hin dandeenye hamma jajjaboo uumamee jechuudha. Yookiin jajjaboo bulbulamuu hin dandeenye hamma uumame ilaaluudhaan. Inni biraa kalariidhaan yookiin halluu jijjiirama halluu ilaaluudhaan, hangi isaa dabaluu fi hir'achuu ilaaluudhaan, akkasuma vooliyuumiin dabaluu fi hir'achuu yookiin pireeshariin dabaluu fi hir'achuu ilaallee concentration keenya determine gochuu yookiin ibsuu dandeenya jechuudha. But the pressure the effect of pressure is only on the gas, because liquid and solid has no any effect on pressure. Pressure keenya dhiibbaa hin fidu jechuudha solidii fi liquid irratti. Dhiibbaan guddaan pressure maal irratti mul'ata? Gaseous species irratti mul'ata jechuudha. Factors affecting rate of reaction. Wantoonni rate of reaction keenya irratti dhiibbaa fidan waa 5tu jiru. Isaanis jalqaba change in temperature, concentration, nature of reactant, surface area, catalyst. Warri kun rate of reaction keenya irratti maal fidu? Dhiibbaa fidu jechuudha. Tokko tokko naa ilaallu hunda isaaniiyyuu. Nature of reactant. Rate of reaction depends on chemical nature of substance participating in the reaction. Chemical reaction yookiin rate of reaction keenya maal irratti depend ta'a? Reactantii
keemikaal neecharii isaanii irratti hundaa'uu danda'a jechuudha. Wantoota reakshinii keenya keessatti paartisipeet godhan yookiin achi keessatti jiran uumama isaanii irratti hundaa'uu danda'a jechuudha. The more reactive reactants have faster rate of reaction. Reactivity isaanii akkuma dabaleen rate of reaction isaanii illee baay'ee dabala jechuudha. More reactive warri ta'an more fasteridha jechuudha. Baay'ee ariitiidhaan uumamu jechuudha. Fakkeenyaaf let us see the rate of sodium plus water and calcium plus water. You know that calcium is more reactive than sodium. Sodium is more reactive than calcium in the reactivity series. Reactivity series keessatti soodiyemiin baay'ee reactiveidha. Calciumii caalaa jechuudha. So akkuma sila jedhee baay'ee reactivii taanaan akkasuma reetiin isaallee waan dabaluuf soodiyemiin bishaanii wajjin sadarkaan inni itti wal nyaatu kan kaalshiyeemii irra baay'ee ariitiidhaan jechuudha yookiin baay'ee saffisaadha jechuudha. Kanaafuu yeroo soodiyemiin bishaanii wajjin wal nyaatu reaakshiniin keenya baay'ee faastiidha. Kaalshiyeemiin immoo yeroo bishaanii wajjin wal nyaatu reaakshiniin keenya baay'ee dadhabaadha jechuudha yookiin slow ta'a jechuudha. The combination of two positively charged ions usually occurs very rapidly. Keessumattuu yeroo aayoniin sun faallaa ta'anii yookiin chaarjiin isaanii faallaa ta'uu carraan wal nyaatiinsaa sun baay'ee ariifataadha jechuudha. Yeroo negatiivii fi poozitiiviin wal argu reaakshiniin keenya ariitiidhaan uumamaa jechuudha. Fakkeenyaaf kan beezii fi kan aasiidii fudhachuu hin dandeenya. Most of the time acid are negative and acid are positive and base are negative. So walii faallaa aayoniin isaanii walii faallaa waan ta'eef reaakshiniin isaaniillee baay'ee saffisaa ta'a jechuudha. Even similar reaction may have different rates under the same condition. Koondishiniidhuma wal fakkaataa keessatti reaakshiniin keenya reetiin isaa adda adda ta'uu danda'a. Kanaafuu rate of reactioniin keenya inni jalqabaa kan affect ittiin ta'u maaliidhaan jechuudha. Nature of reactant irratti hundaa'uu danda'a. Inni lammaffaan surface area of reactant. Surface area means the more the surface area of reactant, the more the free space given to the reactants to make a collision. Yeroo surface areaan keenya bal'atu reaktantonni collisionii uumuuf yookiin walitti bubu'uuf carraa guddaa argatu. Kun immoo maal dabalaa? Collisioniin yeroo dabalu akkasuma reetiin keenya illee ni dabala. Kanaafuu surface areaan positive effect qaba jechuudha. Surface areaan yeroo dabalu akkasuma rate of reaction keenyas ni dabala. Reactioniin fakkeenyaaf physical phase adda addaa reactantonni keenya physical phase isaanii garagara yoo ta'e tokko solidii, tokko liquidii, tokko gaasii yoo ta'e yookiin lama keessaa yoo ta'e kana reakshinii akkasiitiin heterogeneous reaction jennaan. Maaliif fakkeenyaaf asitti solidii fi gaasheesii keessa bakka garaagaraa jiran yookiin physical phase isaa garaagara. Kanaafuu reakshiniin akkasii maal jedhama? Heterogeneous reaction jedhama. Faallaan isaa immoo fakkeenyaaf reaktantonnii fi piroodaktonni physical phase wal fakkaataa keessa yoo jiraatan hundumtuu gaas yoo ta'an yookiin hundumtuu solid yoo ta'an maal jennaan? Homogeneous reaction jennaan jechuudha. In this case, bringing the reaction molecules or ions together may be difficult. Heterogeneous taanaan wal nyaatutti walitti fiduun xiqqootee ulfaachuu danda'a yoo walirraa fagoo jiraatan. In general, area of contact between phase determines the rate of reaction in heterogeneous reaction. Heterogeneous reaction keessatti walirraa fageenyi yookiin eeriyaan kontaaktii sanaa
dhiibbaa guddaa qaba waan ta'eef determine godhaa jechuudha rate of reaction keenya. Reaction of substance when both are in the gaseous or liquid phase, we call this homogeneous reaction. Akkuma sila isinitti hime feezii wal fakkaataa keessa jiraannan homogeneous reaction jennaanii jechuudha. So the question of contact between reactive molecules in a homogeneous reaction is not important one. Baay'ee barbaachisaa miti jechuudha. Contacting isaan gidduutti uumamu. Because molecules and ions are free to move and collision are frequent. Molecuulonni sun firii ta'aniiru taanaan koolliizhiniin carraan uumamuu isaa baay'ee olaanaa waan ta'uuf akkasuma rate of reaction sana illee baay'ee dabala. Kanaafuu rate of reaction keenya high ta'a yookiin ni dabala jechuudha. So as I have told you, the negative sign indicates the concentration of reactant is decreasing or being consumed. But by convention, rate of reaction is positive quantity. Akkuma waliigalaatti rate of reaction maalidha? Positive waan ta'eef. Note that concentration is usually expressed by what? Mole per liter or molarity. Mole per litridhaan ibsama concentration keenya jechuudha. So rate of reaction akkamitti ibsuu dandeenya? Because it involves the time taken. Mole per liter times second or mole over liter times second. Mole mole sorry mole per liter times second. Liter times second, or in scientific way liter inverse or second inverse goone kaa'uu waan dandeenyuuf mole times liter the power of -1 time second the power of -1 jennee kaa'uu hin dandeenya jechuudha. This is the way in which we express the rate of reaction. In terms of product concentration, the rate of reaction will be given in the form of change in B over change in T, or final concentration of B minus initial concentration of B divided by change in T. But here there is no need of using negative sign. Negative sign wanti nuti itti fayyadamnuuf hin jiru, because the product is being increased or the concentration of product is increasing. The final concentration. Chemical kinetics in waa'ee reetii qo'ata eega jennee, what is rate of reaction? Rate of reaction jechuun maal jechuudha? Rate of reaction is a change in concentration of reactant or a product over a given period of time. Rate of reaction jechuun jijjiirama concentration reactant keenyaa yookiin concentration product keenyaa yeroo nuu kenname keessatti jechuudha. So the rate of reaction is calculated by what? By dividing changing concentration of reactant or product by the time given or time taken for the change to occur. Mathematically akkamitti rate of reaction keenya arganna yookiin calculate goona yoo jenne, concentration reactant keenya keessatti jijjiirama uumame yeroo sanaaf irra yookiin jijjiirama product keessatti uumame yookiin concentration product keessatti uumame sana yeroo nuu kennameef irraa jechuudha. The word rate means speed. It is the speed at which reactant disappear or products appear or formed. Rate jechuun ariitii yookiin saffisa itti reactantiin uumame yookiin reactantiin bade yookiin productiin uumame jechuudha. Why? Because the final concentration of reactant is smaller than the initial one, because the reactants are being disappeared or they are being consumed.
maal ta'aa jiranii consume ta'aa jiran yookiin hir'achaa deemanii jechuudha. For example, graafikaalii yoo ilaalle jechuudha rate of reactionii fakkeenyaaf giraafii irratti yoo ilaalle in general form of reaction reactionii kanaaf jechuudha this one is mole or coefficient. These all are coefficients. So coefficient kana wajjin akkamitti walitti fidna rate of reaction keenya coefficient kana taayimii keenyaan baay'isnaa jechuudha. Jalatti taayimiidhaan baay'isnee argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf kun 2 yoo ta'e 1/2 change in concentration of A divided by change in T goona jechuudha. For example, if B is 3, then 1 divided by 3 or 1/3 concentration of B over change in T ta'a jechuudha. Simply coefficient rate required yookiin reetii barbaadame argachuuf coefficientii reetii barbaadame divided by coefficientii isa nuu kenname maaliin baay'isna rate of the given reactant or productidhaan baay'isna jechuudha. This means suppose the concentration or the rate of A is given. We are required to get concentration of B or the rate of B. So we have to multiply the given rate or the rate of A by coefficient of B divided by coefficient of A. Akkas goonee argachuu dandeenya jechuudha. Coefficientii A sana coefficientii B dhaaf irree san booda reetii A sanaan baay'isnaa jechuudha. Maal argachuuf? Rate of B argachuudhaaf. For example, what we call inhibitors. Inhibitors are negative catalysts in biological catalyst. Biological catalyst keessatti inhibitoriin jechuudha whether it is competitive or non-competitive or whether it is reversible or irreversible negativeidha jechuudha. Negativeidha inhibitoroon yookiin inhibitoriin negative catalystidha. Maal keessatti? Biochemical reaction keessatti jechuudha. A substance that catalyzes one reaction may have no effect on another reaction even if that reaction is very very similar. Reaction keenya yoo baay'ee wal fakkaate iyyuu kaataalistiin tokko reakshinii tokko irratti dhiibbaa guddaa yoo qabaate reakshinii isaa wajjin walitti dhiyaatu irratti immoo dhiibbaa qabaachuu dhiisuu danda'a. Sababni isaas as I told you before, catalysts are specific. Catalystoonni specificidha. Catalystiin hojii murtaa'e tokkoof kaa'ame hojuma sana hojjeta. Hojii biraa irratti gahee qabaachuu dhiisuu danda'a. Hojjechuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu catalystiin reakshinii tokko keessatti dhiibbaa guddaa qabu kan biraa keessatti reakshinii biraa keessatti dhiibbaa qabaachuu dhiisuu danda'a. This refers to enzymes are specific in their work. Hojii isaanii keessatti specificidha jechuudha catalystoonni. Kanaafuu paartiin tokkoffaan kana fakkaataa paartii lammaffaadhaan walitti deebinaa yeroo dhiyoo keessatti isallee gadiin ni lakkisa.
chaanaalii kiyya laayikii fi sabskiraayib gochuudhaan akkasuma hiriyoota keessanii daddabarsuun isaanillee akka qaqqabu naaf godhaa isiniin jedha. Galatoomaa. Horaa bulaa.